1971. We woke up in a different world, where the Cold War ended along with the Vietnam carnage. All because of the dome. The dome. A territory full of anomalous artifacts, phenomena, and organisms. We still don't know what it is. An alien city? Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the dome can escape it. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Mega Corporation to develop and explore the dome. O kubbeyi incelemek için bir ekip kurulmuş zaten. The Spire station was built on top of the dome to export the artifacts and import supplies. Onun üstüne direkt böyle bir şey kurmuşlar, istasyon. Crystal Sands grew at the foot of the dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees, and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists, and adventurers of all trades swarmed. Binlerce insan başvurmuş. Yani işçi konusunda da hiç sıkıntı çıkmamış. Habire insan başvurmuş. 1976'da bizim şeyimiz de kabul edilmiş. Aa, ne olmuş lan? İçeriden habire işte böyle eserler bir şeyler çıkıyormuş. Garip bir şeymiş. Bakalım neymiş. Hı? Yalnız bu Lara Croft Sif. Ne diyelim soyadına? Night Gil. Aha dönüyor da. Ya örgü yok mu be? Features dediğiniz ne? Anlamadım ki. Mertcan ne oluyor oğlum? He, bu karakterimizin arka planı. Ha şey gibi, Fighter bilmem ne gibi. Bu Kronos dediğimiz de Pentagon arkadaşlar. Kronos bu şirket. Burada şeyimizi seçeceğiz. Bu Engineer gibi. Bu Fighter'ımız. Bu şey, suçlu. Suçluları da burada kullanmışlar. Bu Explorer. Ha bu Engineer. Bu ne? Bu da Engineer gibiydi. Ne olalım lan? Fighter olalım. İyi geceler Mertcan'cığım. Görüşürüz. Oğlum niye gidiyorsun? Gayet güzel oynuyorduk işte. He. Bir şeyleri azaltıp bazı şeyleri arttırabiliyoruz. Aga muscle'ı biraz düşür. Brain'e ver. Bu nedir ya? Bu sefer gerizekalı bir Sif oynamayacağım. He. Buralardan skill'ler seçiyoruz.
Favori şeyleri seçeceğiz. Contraption ne? He, tuzağa düşmüyoruz. Gut bu şey yani ne denir lan? 6. hissimiz. High tech weapons. Bu. De psyche seçelim. He, burası da var. Piloting ver. Tek ver. Oğlum ne güzel şeyler var lan. Seçemedim he. Science'da seçesim geldi. Oha, çok güzel şeyler var. Oha. Ne? Dur şu fatigue'in anlamına bakacağım ya. Ha şey ya, dayanıklılık. Dark Lord. Oğlum ne seçeceğiz ya? Damage'ları falan da değiştirmişler. Neandertal, Redneck. Böyle tabii karakter yaratma burası. Yavaş bile, hızlı bile yaptım. Tamam. Ne? Experience'ımı düşürüyor. Tüh. Lan oğlum ne seçeceğim ya? Bu ne? Neandertal'de pantolon ve ceket giyemiyorum. Ama close quarter damage'ım artı 13. Yaratık birini öldürdüğümde eksi 400 dayanıklılığım artıyor sanırım. Hani olumlu bir şey ama bir sonraki round stun yiyorum. Regeneration'ımı azaltıyor. Fortitude'um zırhım diyeyim. O artıyor. Mental şeylere karşı dayanıklılığımız artıyor. Oğlum ne kadar çok şey var ya. Bu. Her şeyi arttırıyor bu. Bu. Start. Okay. The badge on the orange's chest reads, Quent. He eyes your black uniform and quickly turns away. Bizimle konuşmadı black üniformu görünce. Spectacles thrusts out a sweaty hand. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting.
And your CV, wonderful. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. Monty makes a ring with his thumb and forefinger. You were number 63,784 on the waiting list, but you were lucky enough to get into the dome after only 16 months. 16 ay beklemişiz doma girebilmek için. Zero, nada, absolutely nothing. You're a dark horse for both the Foundation and myself. How exactly? Onun dışında hiçbir şey bulamamış CV'mizde. James interrupts. But you know the alien origin theory is just a theory, right? I saw a TV show where the dome was speculated to be the remains of Atlantis. Yeah, that ancient land was set. Lan ben bu işi bir tane kilitliyordum ya. Deserts were once sea, so everything fits. That could be the real story, right? An uncomfortable silence rises, but he taps the narrow illuminator panel with one finger. Look, there's a storm rising. The lightning is... A man with a mustache and a blue jumpsuit is standing at the window. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a look. İngilizce konuşmuyormuş. A young, dark-haired woman is staring through the illuminator. She turns to you. The shiny badge on her white jumpsuit reads, Tomoko Kimura, physiologist. As the woman takes in your black uniform. There are 6 people in this capsule, 2 of them in black jumpsuits. Not a statistically significant sample, but the trend is evident. She says with a squeak. Kimura shakes her head disapprovingly and turns back. Beğenmedi bizi. Dövüşçüyüz diye beğenilmedik. And you're treading all over it in your jack boots, blowing up doors that are thousands of years old, acting like. Bu neymiş efendim? Burası bilimsel bir yermiş. Siz burada dövüş kavga arıyormuşsunuz. The white's face warps into a derisive grimace. How many convicts have you actually met in your life? They're human beings, regular, normal people. And you come here convinced. Ulan bu kadar suçlu var, dikkat etmek lazım dedik. Onları koruyor şimdi. Tamam yürü git. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Gel buraya Black Suite. A tall woman is watching an ad playing on the monitor. She glances at you and offers her hand and Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. I just follow orders. Even if his crime was embezzlement, I have to keep him cuffed. Those are the rules. Olison shrugs in a sharp... Our friends from the administration didn't deign to inform me about this man's record. Could be I'm escorting a serial killer. It's corporate policy, you know. She gives the silver a vengeful look. Herkesle konuştum. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. It looks brown-black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. It almost seems like the clouds are pulling apart there. You peer into the rusty clouds of the southern sector. Every black winger has heard the whispers about Operation Simoon, a major offensive under preparation since the early days of development of the dome. Forefathers dedikleri bu domu inşa edenlermiş. Usta bu Forerunner'lara benziyor. You notice a whirlwind beginning to form above the ochre plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its core. Clearly no ordinary weather phenomenon. The outlines of the landing site blurred by clouds of dust. Çıkarın beni dışarı. Sürekli sallanacak mı oyun böyle? Onu kapatabiliyor muyuz? Yok herhalde onu kapatma. Burada vardır belki.
Merhabalar. Come here. Come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. Bir saniye bir şey bakacağım. A badge reading Ludovico Nuzzi, scientific Scientific analyst. analyst. Look over there. Okay. He points upward with a sharp, wide gesture and hands you his field binoculars. You raise the binoculars to your eyes. Oha o ne? Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks... Nuzzi bends close to your ear. Fascinating. Do you want me to bring some filters? I don't know. Ludovico laughs. Neye baktığımızı bu da and bilmiyor. snatches the binoculars from your hands. With the binoculars raised to his eyes, he minutely adjusts the focus. It's a massive whirlwind north of Concord, and not merely some desert sandstorm. The scientist looks blankly at you, then down at it. Ah, this? This? He lets out. Ludovico points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue. Nuzzi points upward. Then the capsule takes the relics way up there, all the way to the spire, then to crystal sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but we all like ourselves a good paycheck, right? He offers you his binoculars once again. Nuzzi looks for. He flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry. Yeah. Bu ne? Bunlar ne be? Bunlar girdi. Merhabalar. I'm listening. Okey. Okey. Have a good one. Teşekkürler. Bu ne? Uzun olmuyormuş. Bye. Bunu küçültüyoruz mu? Küçülüyor. Gidiyor da. Mr. Rayhead, would you bring me a cup Bu of ne? coffee, please? Süper kahraman mı? Hiya. I hope to see you again soon. Bu ne? Scanner. Bu ne? 40 paramız var. Bu ne? Inactive Selectron. Meaning. Ha, okey. Buraya giriş yaparken. Buraya bir mektup vermişler bize. Okey.
Oha, bu ne? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Buradayım. Radyasyon olayı falan mı? Aha. Loot. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Güzel. Aa, lockpick çıktı lan. Oha, bunlardan niye loot çıkıyor? True Survival Simulator diye başarım kazandım. Hepsini bir kullanayım da ben. Relieved. Ha, ard arda işiyorum herhalde şu an. Kullanmıyorum böyle. Aynayı kullanayım. Evet, kendime göz kırptım. Self confidence'ım arttı 10 dakikalığına. Bu ne? Hand dryer. Dry and warm. Oğlum her şeyi katıyor şey. Ha, burada kirleneceğiz mi mesela? Şurada da var. Abi çöp kutusu möp kutusu umurumda değil. Ben her şeyi lootlarım aga. Just great, Mr. Monty James. With luck like yours, I wouldn't spend any money on the lottery. Greetings, newcomer. Come over here and register, please. Tabii canım. Gel. A tall receptionist watches you. The employee All new employees must register first thing. The administrator slaps himself on the forehead. Ah, I almost forgot the regulation pre-registration. Rayhet produces a reel-to-reel tape recorder from beneath. Solemn music begins to play, and the administrator clears his throat and continues. By joining our company, Dean squints down at the monitor. The music fades, and the administrator finishes his speech. and together we will build the best. Dean puts the tape recorder away. Now that we're done, Dean's hands hover over the keyboard. He gives you a nod. You squeeze into the narrow window, lean over the reception desk, and key your data into the Rayhet scans the computer screen. so your position in the waiting list was 63,784. You've been assigned to Magellan Station, a special. Dean snaps the docking port of your pass to a read. The administrator returns your selectron. Dean continues. All new employees. Rayhet snorts. Dean sits back in his armchair. That's it. I hope there aren't any questions. Dean gives you a discontented look. I'm going to say this once more and only once more. Collect your uniform from the storekeeper, collect your weapons from the armory, get your psi abilities briefing, test your weapons at the training zone. Then you need to complete scanner training. When all that's finished, proceed to the boarding area and wait for the bus to Magellan. The administrator, he reaches for the tape as he's about to... Ulan ne kadar çok şey yapacakmışız. Çok şey yap dedi ya. Şunu bir lootlayalım bakalım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Ay, buraya girilmiyor. Merhaba. What do you want? What do you want falan değil mi? Ağzını burnunu kırarım ha.
Bye bye. Nereye gidiyor lan burası? Kullanmıyor ki. Pipe rank olur. Şu loot eşyası. Bu ne? Kinda bir şey. Bunu değiştiremiyoruz mu yani? Tüh. Bu ne işe yarıyor? Bakterileri öldürüyor. Bu da temizlik eşyası. Ha, daha aşağısı varmış lan. Koydukça gidiyor. Third letter from Kronos. Oku. Ha, bunu okuduk ya. Bu ne? Bu da Kronos şeylerine giriş şeyi veriyor işte. Oğlum burayı düzenledik. Burayı kaydetmem falan mı gerekiyor ya? Allah Allah. Ben level atladım bu arada. Bir yerde. Buradan doğumu görüyorum. Level atladığımda ben bir şey yapmıyorum herhalde. Galiba. Anlamadım. Buradan yaratık maratık çıkar diye bir korktum. O yüzden pipe'ı taktım abi. Bu ne? Plastik buldum. Aha. Saklamışlar oraya loot'u. Ama bizden kaçmaz. Şöyle kaçmasın diye bir bakayım da her şey. Bura neymiş? Buraya da bakalım full. Loot'tur. Aha. Crowbar buldum. Böyle mouse bir gezdi. Transition. Çıkmayalım. Geri gelelim. Bu ne? 18'e 25 mechanical damage. Bunun damage'ı yok. Bu ne? Baking software package. Peki. Tamam. Bu ne? Bir şeylere kullanırız herhalde artık. Ben bir tuvalete gidip geliyorum ya. İşim geldi. Valla sifon sesi duya duya gerçekte geldi tuvalet. Bu ne? Active Stealth. Bu kim? Benmişim. Güzellik kimmiş? Benmişim. Yalnız bu searchlenir ha. Alo. Ah. Ya boş kutu konur mu buraya? Ayıp be. Aha. Al lan. Konuşacağım.
there. Have a good one. Burada gezmemiz yasakmış. Ama oradakini ikna etmiştik. Niye öyle dediler ki bize? Buraya girebiliyorum yani halbuki. Şu armory'e bir girelim, konuşalım şunları. Zırhımızı Behind alalım. the storage counter. Oh, what a lovely angel came down from the heavens. Good morning, my lady. Is it something urgent? Cennetten gelen bir güzellik diye aslında şey yapmamış. Friends call me Heavens Sid. dediği yer I prefer a different name. domun üstüymüş. Never taking his gaze off you. A full minute later, the silver hey, finally hey. stops, and Maynard smiles at you over his glasses, practically stripping you naked with his gaze. Your voice is enchanting, my lady. I could listen to it. Sydney fiddles with his hairstyle. So, I'm not going to sugarcoat it. Life under the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get a... That's why it's important to... Her şey bizi öldürebilirmiş. Traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. The silver steps back Ama from his zırhımız counter olduğu to için indicate the repair yiyeceğiz, kit box. tamir He ettireceğiz points böyle. back at the shelves behind. Sydney leans on the counter again, and the silver disappears into unfolding the package. Maynard shows you a brand spanking Standard issue Blackwing equipment, trousers, boots, jacket. Everything is stain resistant and armored. Bear in mind, this gear is made from all natural materials. Oh, Cronus. He raises a finger. One more important thing. In accordance with Order 16-225, helmets and gloves are not issued, but they're available for purchase from me. Please bear Evet, in mind, eldiven ve kask no vermiyorlarmış, person onu da can steal alıyormuşuz. or ama- Sydney hands you the package. Here's Sydney waggles his eyebrows. anything up to a star. Sydney leans on the counter. Honestly, lady, I'd sell you this entire place and give you an incredible discount if I could. But I'm not the one who sets the prices. Oo, bu iyi para ediyormuş lan. Craft eşyalarını falan satmayız. Bu bakterileri öldürüyor. Sabun. Oğlum bunlar pahalıymış ya. Eldivenler falan. Yani. Bunlar ne veriyor? Resistance şeyleri veriyor. Bu ne lan? Aa, çanta var. Encumbrance'ımı arttırıyor. Bunları da biz sattık. Bu ne lan? Engineer's Cap. Üf. Aa, noodle. Kaç? 15 dolar. As you leave, Sydney vents. Harbiden kaskım yok, satmadılar. Ayıptır ya. In case of damage, your life will be forfeit. Will make the world a better place. Class 1 again instead of 2. Look, here's the scanner Aa, data. aşağıda It says konuşuyorlar. the relic is a scientific device. Wait, but it's still class 1. I'm not going to violate protocol. Katarzyna, my dear, you may violate protocol as long as it benefits the company. Take your lead from your colleagues. Correct your report if you have to, and don't act so innocent. Vladimir, I'm done. How do we mark it? Class 2 fragile. Tell Noyan the relic should go out with today's flight. Think about it. Class 2 relic will mean a bigger payoff for the company, and that means a bonus in your wages. Categorizing it as Class 2 means access to state-sealed bids.
explain to the Silvers about that idiot. They'll take the appropriate measures. I hate those oranges. Aha. Satılacak bir şey daha çıktı. The smell of Bu ne? good. The woman Gunner. fixes her Margarita thumbs back a cup. She glances at her Kairos. Looks at Tukachenko returns. The weapon seems weightless as she spins it around her finger. I ain't telling you shit about this thing, cause that's exactly how much I know. Laser schmazer. Margarita drags on her pipe and releases a puff of thick yellow smoke. I see you know the rules and won't cause problems. The black regards the Andromeda suspiciously. Fuck it. If it breaks, bring it back and I'll trade it in for another one. There was a little cloth in the box it came in for cleaning the lens. That's all I know. Okay. Tukachenko bites down on the stem of her pipe. Are you kidding me? I'm a different breed. One that doesn't understand. The armorer shrugs, puffing indifferently on her pipe. It's the least I could do. We have a requisition list from the Silvers. For free, you receive only rubbish. If you want the real deal, check out the weapon. Wait a minute. Sign your name here in the meantime. Margarita reaches under her, İyi leaning be. over the counter. The black points somewhere off to one. But before the training zone, go see. Tamam. Teyze. Tukachenko open. Neleri varmış bir bakalım da şunu da sata. Oğlum 50'lik şeye 12 veriyor. Buna satmayalım. Bunu da 60. %75 niye yiyor? Hiçbir şeyim yok diye mi? Oha. Bu neymiş be? Bu da 200'lük. Heat damage. Enerji damage. Evet. Biber gazı silahı. Okey. Dayıya bir gelebilir miyim ben geriye? Sydney playfully smooths down his hair and gives you his brightest smile. You're reluctant to leave me. Sydney leans on the counter. Honestly, lady, I'd sell you this entire place and give you an incredible discount if I could. But I'm not the one who sets the prices. The silver. Gel lan Sydney buraya. playful. The Niye silver yok lan? assumes a serious expression. There's nothing I can do about that. It's a result of the recent cost op... Değil mi kask vermiyoruz ya? Burada da silahçı var. A lean silver. As you approach, he flashes us. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge, the silver trills with laughter. He approves of your reaction. The object. Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth. The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Give me your hand. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. Andre gropes your hand briefly, then lets go, disappointed. The pills, huh? The The silver takes a thin glove covered in talc. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the... It doesn't take the psychic long to think of something. The ruined coin drops into a glass already almost full of coins. The silver takes a pull at his cigar and... Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this... Psionics, huh? Mihai spreads his dark hands. Toothpicks hover around his head in a kind of halo.
Scientists say everyone has an organic skill called psych. Hız. Telefonu nereye arayacağız ki telefonu bakayım. Evet. Aha buradaki trash binleri görmemiştim ha. Onları da lootlayayım. Üf. Para buldum. Makas buldum. Şurada notebook varmış. Neymiş o? Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Ne bu kendine bir şeyler mi satıyor? Margarita Kachenko herself. Comments are striking in their variety. Special Assault Rifle, Vixen Warrior Princess SMG. John Kepler. Böyle rastgele bakıyoruz yani. Takachenko grunts a greeting without... Ateş edeyim mi lan buna? Olay çıkarayım mı burada? Bu kimmiş? An engineer in a bright blue jacket. You're a newcomer, right? The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a... Penkovsky grunts angrily. I wish I could. I'm gonna have to disassemble, clean, and reassemble it to get it working. Maxime extracts a thin, sharp precision. Though there's another way. You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly, the blues getting excited. Penkovsky presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid of a... Using a mechanical pick lock is easy peasy. No special skill required. They wear out after a few locks. While the Hızcılık öğreniyor. is another thing entirely. He gives you a quick lesson on it. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Penkovsky shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools and gadgets. Actually, finding tools under the dome is no problem at all. The blue solemnly... He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this... Penkovsky gives you a patronizing look. Because they're poorly made, warped from the heat, and the filters aren't worth a damn. The modules were constructed by Mark... Güzel. Aha. Attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Bunlar olursa mechanical repair kit yapabiliyormuşum. 2 şeyi bulmuşuz. 4 plastik, 3 bolt da var. Bir de bu var. Aa bak garip şeyleri bu var. Burada satmayalım onları mesela. Cleaning rod'u ben kesin satardım çünkü. I repeat, get a lockpick and attach it to your utility belt. And then, apply it to the door. Utility belt'im yok ki ya. Var mı? Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Ne var? Kaç ki o? 7. Yes, apply is the proper word. Allah yanlış şeye tıkladım. Bunu nasıl kullanıyorum be? I repeat, get a lockpick and attach it to your utility belt. And then, apply it to the door. Yes, apply is the proper word.
Off you go. I'll keep working on this. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and Ay receive sus a be! leaflet. Aha torpak buldum. Bu neymiş? Holographic table. Ne yaptım acaba? Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all With wings. bars, casinos, spas, and therapeutic Aha. salts. I don't know about you. $5 daha. Dız. Ya dur o değil be. Biraz daha torpak. Bu neymiş? I'm gonna call security now. Are you planning something sneaky? So no. What an inhospitable wilderness, you'll say. And I fully agree with you. Kızdılar bize. Stealth ninja moda geçmeye çalıştın diye kızdılar. Aa burada tarıt Welcome var. under the dome, an amazing excursion to a world of Ay new sus bir technology and the riddles sus. of Ne an- var Howdy. ne? Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Come back again. This is The Dome from the Inside with me, Victoria Legrand. Ne lan? He. You see a tall sign. The man turns at your footsteps. He glances from you to the glittering watch on his wrist. I want a... Finished with his unusual greeting, he offers you his thin hand. The scientist puts the clipboard aside, raises his watch for a closer look, and sets the timer. He shows you his watch dial. According to the rules of this briefing, I have to touch on a large number of topics. Therefore, I will do so very briefly. Sebastian produces his handheld and clicks some buttons. I checked your scanner. It's working and is connected to the Minerva database. Everything you scan will earn you Kronos or Forefathers knowledge points. The instructor watches you with displeasure. Are you listening? Scan everything that might be of scientific interest. First of all, He places a canvas pouch in your hand. this pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive, but reliable. Van Olden pushes a button on his stomach. Sebastian snorts skeptically. Oh, great. The Minerva disk stores the database containing every piece of information about the Dome and the company's employees. It is thanks to... Sebastian pulls a scanner from his pocket. I will demonstrate this only once. Van Olden turns on the scanner and continues. My advice is to scan anything that might be of scientific or statistical interest. Relics,
forefathers' objects, automatic doors, vehicles, vending machines, deceased employees. Diyor ki bulduğun her şeyi tarayacaksın. He turns the screen so Hoş you can see. geldin Noah. The scanner Deniyoruz vallahi. Bir tane automatically şey aldım transmits onu data deniyorum. to the Minerva system, and you receive You'll need some one-use stimulator injectors, bandages to stop bleeding, and anti-radiation agents and radio protectors, including ARAD-3. The white. He produces a black-capped, transparent plastic jar out of his pocket. According to The scientist glance. He rests one finger on the button in preparation to start the timer. You're going to go downstairs and scan relics. I will be monitoring your progress. Please. He smoothly extracts a jar of yellow pill. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Oğlum tool'um var benim. Var taramak için. Ne istiyor? Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Your life will be forfeit. Aha. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Peki ben bunu bir şeye bakmam lazım. Autosave tuşu ne? F5. Peki ben şu an tamam. Tamam. Mesela bunu lockpicklesem. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Zaten burada hiçbir şey yok. Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new... Ladies and gentlemen. Bak bunu yürürken yapabilsem güzel olurmuş. And receive a colorful leaflet. Ya oyun post apokaliptik bir dünyada geçiyor. RPG oyunu. Dom var. Under the Dome'daki kubbeyi hatırlıyor musun? Onun gibi bir kubbe var. Kubbenin içinde garip garip şeyler oluyor. Anomaliler var, bilmem neler var, cartlar, curtlar. Sonra bir şirket kuruluyor bu domun üstüne. Kronos dedikleri. Stealth mi derken? Oğlum oyuna yeni başladım. Daha tutorial'dayım. Bilmiyorum. Oyuna dair hiçbir şey. Ama yani şöyle söyleyeyim. Burası mesela combat yeteneklerin. Burada işte başka yetenekler var. Combat dışı yetenek diyeyim ben. Ne diyeceğimi bilemedim. Atıyorum medicine var, piloting var, araç kullanma, tech var. Science şeyleri var. Burada bunların sonra özellikleri var. Her puanda açılan. Yine secondary statlarım var. Resistance şeylerim var. Hani bunları da oyuna göre güncellemişler. Hikayeye göre. Bir şeyler eklemişler. Envanter var. Sanırım bir sınırı yok ama yine encumbrance var. Yani belli bir taşıyabileceğin ağırlık. Reputation olayı da geçerli. Ve şeyler var. Klaslar arası muhabbet de var. Yani biz şu an Blackwing'iz. Blackwing'ler güvenlik ekibi. Ama atıyorum bilim insanları var. Suçlular var burada çalışan. Bu şirket burayı inceliyor. Buradan eserler çıkarıyor. Bir şeyler çıkarıyor. Gerçek dünyada kullanıyor. Gerçek insanları da işe alıyor bildiğimiz. İnsanlar da buraya deli gibi başvuruyor. Biz de buraya başvuranlardan birisiyiz. Ben hala bunu nasıl kullandığımı da anlamadım. Birini ateş etmeyeceğim, hayır. Ne bir diyor. Ne bir? Namlok bir.
Oğlum ne demek tool required? Var tool'um. Bak harbi dövüşürüz sizle. You're at it again, asshole. Oha. Okay, you got me, Butch. Old habits. Tabut. You know that. Shall we continue? Continue my ass. Read Continue my ass. Hey, come on now. Start over. You only did it once. Oyunun fiyatının da No, çok no, yüksek Butch is olmaması right. lazım ya. I ain't gonna argue with him. Bilmiyorum. You slime ball. If I find out you cheated, your mama won't ever see you again. None of our mothers will ever see any of us again. Damned dome. I'm all right. I'm dealing. Mesela suçlulardan biri ölmüş. İntihar etmiş. Akut pankreatis ne lan? Akuttan mı ölmüş? Ne olmuş? Silver Wing. Black Wing'den biri ölmüş. Squad Fighter. Cause of Death. Şok. Kan kaybı. Yanmış. Biraz şarapnel yemiş. Traumatic amputation. Decapitation. Kolunu bacağını kesmişler falan saçma bir şekilde. Yok yok yani. Selamun aleyküm. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, How can I help? be forfeit. Hadi karışmıyorum. Biraz daha aynada kendime bakayım da şeyim artsın. Confidence'ım artsın. Hadi. Ellerimi de şöyle kurutayım. Yine şuraları bir mıncıklayayım. O kadar çöp möp karıştırıp bir ellerimizi de yıkarız burada. Yine bir tuvaletlere girelim bir. Oo. Şurada yine kırık tuvalet var, ona bir bakacağım. Aha. Bir şey buldum. Bunları kullanırız. Aha. Searchleniyor mu lan? Boş tabutu searchledim. İyi. Hey you. Yeah. Ne var lan? Lady. Stop blinking like a dummy. I'm talking to you. Don't scrunch your face at me. Come. Ne var lan? Well, hello Artistik yapıyor. See ya. Ağzına bir tane vururum görürsün he. Dumbo'ya bak. Burada ben mesela burada stealth yapınca ne olur? Something sneaky. So not worth it. Hey, you better not try to swipe anything around here. Bu ne o zaman? Beğenmemek. Ha, burası son çıkış. Buraya gelelim. Registration'a. Bu ne? Craft something. Ha, içeri gireceğiz. Merhabalar. Oo. Relic case'leri dızlayabilme ihtimalim var. Bunların hepsini tek tek o zaman tarayalım. Ben yanlışlıkla birini dızlayacağım da böyle yaparken. Şunu bir bayıltsak var ya, üf. Aha, level atladım. Bunu da tara.
Duct tape'im yok. Ne yapıyor ki? Okey, workbench'lere ihtiyacım var diyor. Bir şeyler craftlayabilmek için. Okey. Yani taranacak daha public terminal'da ne var? Hı. Hmm. Ne alaka ya? Bu suçluların illegal şeyler taşıma olayı falan oluyormuş. Onları lootlayıp biz kullanabiliriz bir şeyleri. Abi şunlardan birini çok dızlamak istiyorum ya. Fuck. Yani o kadar dızlamak istiyorum ki. Why do you keep bothering me? I'm all ears. Biz yalnız klası mı seçtik ya? Suçlu mu olsaydık? It was nice chatting. Aa gidiyor. Ananı. Aa orada. Lan bir şey yapabiliyor muyum ya acaba ben? Packaged water. Bayağı şey oldu. Lan dur. Bunları düzgünce sıkıştırsam mı şöyle ya? Gerçi bu yemek, bu da yemek, bu boş. Yemek. Bu. Ha. Ha bunlar kitaptı. Şu bir gitse de. Bunları hızlamaya çalışsın. Hey, I saw that. I can see you, you know. Ya bu da her şeyi görebiliyor be. Fuck. Allah. Allah. Fuck. Aha görmedi. You again? See ya.
Gördün mü ya ne dızladım. İyi dızladım he, bir şey dızladım. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama anladı. Save nasıl geri alınıyor? F9. Bir deneyeyim. He. He. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Arkamızda şeyi bırakıyormuşuz. Kanıt. Why are you bugging me? Have a good one. I see. Kanıt bıraktığımız için anlıyor. Buradan dızlayamayız o zaman. Üzdü. Bir 50 gold, 100 gold belki zarardayızdır. Gerçi sanırım bütün param o kadar. Of ya. Listen to this information, useful for all wings. Sydney playfully smooths down his hair and gives you his brightest smile. You're reluctant to leave me, I can tell. And guess what? That suits me just fine. This silver Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Aa. 40'a 50. Bununla yapınca 15'e 50. Ha bunlar ability şeyini yükseltiyor. Lockpicking 40. Ne? Kafam karıştı. Well, hello there. Your uniform could use a wash badly. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your Bize ihtiyacı varmış bir şeyde. Olur. Ne oldu? Ne var? Loot var mı? The giant display glows welcome. A gray old man with high cheek. He leans close to the camera, his glasses glittering. My name is Martin Kingsley. I'm Chief Officer of Magellan Base. We were supposed... He reaches for something out of view and produces a thin folder with your name on the cover. He marks one of the pages with a pencil. Why did you choose Blackwing? There are other divisions in the corporation you could have worked in. Kingsley's waiting for your answer. Martin nods and writes something down. Cronus has much to offer. Varied assignments, our own trainings. Kingsley closes the file.
and folds his hands in front of him. Thank you for your reply. Okay. I learned a little more about you. Now I want you to learn a little bit more about us. Keep in mind, He assumes a serious expression. 5 yıl when önce the dome was kurulmuş. discovered in 19... Kingsley drums his fingers on the unseen desk, his gaze focused somewhere beyond. I see. You were in tight... You can't make out his eyes behind the glare on his spectacles, but he seems to be staring directly at you. Here's the truth. Nobody was waiting for us in... He looks back at your file. I say, do what must be done. Because that's what the concept of the 5 wings is all. Kingsley points at the camera. You're from Blackwing. Your duties are simple and straightforward. But you have to understand, everything you do is to maintain order and peace. Ya klasik şeyler işte. Bizim amacımız buradaki düzeni korumak. Yani Blackwing'in amacı buradaki Putting the düzeni folder korumak. aside, he sits back and stares at you, and Kingsley sighs quietly. You were probably waiting for some boilerplate welcome speech. But I prefer to talk about real-world problems. Glad to meet you. Martin nods slowly. I apologize once again for this long-distance meeting. Now, as we don't have much time, He moves closer to the camera. I'm going to Kingsley's face freezes on screen. I have an urgent mission for an employee of your background and qualifications. I'd have assigned someone from Magellan, but I'm short on personnel. That's why it has to be a newcomer. I apologize again for the rush, but it seems I have no choice. Martin Birine noisily clears his ihtiyacı throat. varmış. Okey. Maybe you... The speakers produce a hollow click. Purple, gray, and black spots flicker on the screen. A blurred title, The Shadow of an Airplane, flies across a faded yellow desert. A cheery voice fills the room. Every day, our researchers on the desert dims into the black of a chalkboard. The narrator continues. By 1972, however, many important discoveries had come to light in a period of only a Ankara few mı? months, and the construction of stationary research bases adjacent to the more promising objects began. Personnel moved into Ankara in May of 1972. And within half a year, As bayrakları. Boston and Dessau were also brought into service, though the biggest discovery was yet to come. The picture changes to a chasm suffused with electric light. The speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves and a structure of hitherto unseen complexity was discovered in Sector C-12. The camera glides through dim caverns as the silhouettes of bizarre mechanisms. The speaker continues. C-12 Nashville is an innovative research complex located atop the primary... The film abruptly cuts out, and Kingsley's face reappears. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. Gerisi Nashville is a very gizliymiş. special... Martin adjusts his glasses. So, the task. Nashville base stopped transmitting and receiving signals yesterday evening. A reconnaissance group was sent out earlier today, but we haven't heard anything from them yet either. Nashville o zamandan beri yayın yapıyormuş. Nashville'den gelip giden her şey durmuş. Ekip göndermişler. Onlardan da daha bir şey duymamışlar. Normally, I would never give this task to a newcomer like Normalde yeni gelenlere bu but tarz I bir just iş don't verilmezmiş have ama enough diyor ki He mecburum looks ihtiyacı, down at the adama ihtiyacım documents var. again. Furthermore, the group was lacking someone with your specialization. I decided that a visit to an established base like Nashville... Kingsley is looking into the camera once more. Your task is to get to Nashville, figure out whatever... The chief officer carefully returns the documents to the folder. Kingsley's hand reaches. Okey. Arayacak bir şeyler var mı? Yok mu? Burada? Yüz mü? Glad to meet you.
Ha, kullanma bize izin vermiyorlar. Lan hemen gidiyoruz mu? Hemen gittik. Ben orada bir şeylere bakacaktım. Geri götürün. Teyze. Ne kadar geri gittik acaba ya? Umarım çok gitmemişiz. Evet. Hemen şuralara gelelim. Aynı şeyleri bir tekrarlayalım. The giant. He marks one of the pages with a pencil. Why did you choose Blackwing? Martin on Kingsley. The king. You can't. He looks. Kingsley putting the Kingsley's size. Quiet. Martin. He moved. Martin. The speakers produce. The film abruptly cuts out, and Kingsley's. Martin. The Kingsley's hand. Okey. Buralara bir bakalım ya. Ya niye burada şeyle uğraştırıyorsun ki beni? Şu aracı bir çekelim. Hell, you want me to go back out there? Those are the rules, Todd. Nothing I can do about it. Sorry. Damn it. Well, O ne lan öyle? gamble then. Okey. Maden buldum. Bunları bir tarayalım. Hey, can you spare a cig? I'll have a puff to pass the time until the storm ends and then go. It's my last one. You're heartless, Ulf. Did I tell you that before? I'm telling you again. Bu ne? Buradan geçiliyor mu? Ya. Olmuyor. Okey. Bunlarda neler varmış? Bu ne lan? Springs. Güzel. Bunu ne yapıyoruz? Ay. Ortalığı karıştırmayalım. Şu old box'ı açalım bir. Oo. Bir şeyler buldum. Bu ne? Anarşist kitabı buldum. Bu ne? Anlamamak. Bir de şunu bir açalım ya. Nasıl ya? Hackle. Nasıl açamıyorum ya? Bunu açarım aslında da. Bunu harcamak istemiyorum ya. Aman. Ben gidiyorum. Good day to you. Aynı şeyleri işaretledim.
Aa, Twitch mail attı lan. Yayındaymış şu. Enteresan. Kaç? İyi var. 4,5 saat sonra hatırladı yayında olduğumu. İyi performans. The highway leading to C-12 Nashville is blocked by an anomalous storm, and you're forced to detour over a mountain pass. Soon, the radiator boil...